ಕರ್ಣ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಶ್ರಾವಣಿ ಮೇಡಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೀಸನ್ 1ದಾಗ ಥಿಂಕರ್ಬೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದ್ರಾಗ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಿಚ್ ಭಾಳ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿದು CTO ಏನದಾರಲ್ಲ ದಿಲೀಪ್ ರಮೇಶ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ದು. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಗೆ ಲೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐತೆ ನಮ್ದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಕಿ ಎದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈ ಹುಬ್ಳಿ ಇವೆಂಟ್ದಾಗ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಬಾಜುಗ ಕುಂತು ನಾವಿಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಕಿ. ಭಾಳ ಚಲೋ ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾವ ಇದ್ರಾಗ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೇವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗೈತಿ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೇವಿ. ಸೊ ಆ ಪಿಚ್ಚಿನ ಏನು ಲಿಂಕ್ ಐತೆ ನಾ ತೆಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ದಾಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾಗ ಇದು ಮಾಡೇವಿ. ಏನು ಲಿಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಐತದ, ಆಡಿಯೋಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ HSR ಲೇಔಟ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು. ಗಗನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ದು ಟೈಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ಭಾಳ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಸಾದೈತೆ ನನಗಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ದೇನು ಟೈಅಪ್ ಐತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಾರ್ದ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದಾಗ ಯಾರು ಕೇಳತ್ತೀರಿ, ನಮಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ನೆನಪು ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಯಾರು ನೋಡತ್ತೀರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೊಡೀರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಹೊಡೀರಿ. ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ, ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ DM ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಜನ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಮೆಂಟ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಷ್ ಆಕ್ಕೈತಿ. ಸೊ ನಮ್ದು ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಐತಿ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಚಲೋ ಮಂದಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರಿಂತ ಬರೋ ಮಂದಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಲಿಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾರಿಂತ ಆಕೈತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. MC ಬಿಜ್ಜು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೋಲಿಂದ 3, 2, 1. ಮಾತು ಕತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ. ನಿಮ್ಮ ನನಗೂ ಇದು ಚೋಕಿರುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಪಡಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆತೋಗುತ್ತೆ. ತಲೆ ಬ್ಯಾನಿ ಇದ್ರಣಿಗೆ ಕರೆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಾತುಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಆಟ್ಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 1 hour ಮ್ಯಾಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ನಿಂದ ಆಗೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಲೇ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ನನಗೂ ಇದು ಚೋಕಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಪಡಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮರೆತೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಬ್ಯಾನಿ ಇದ್ರಣಿಗೆ ಕರೆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮನೇಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀವು? ಹಾಂ. ಹೌ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಅರೌಂಡ್ 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಐತೆ? ಹಾಂ, ಫೋನ್ ಸೈಲೆಂಟ್. 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಬೀಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಬಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೇ ಬಿ 30-35 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಟುಡೇ ಟುಕ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಅವರ್. 2-3 ಕಡೆ ಇದಾವೆ ಲೈಕ್ 7-8 ಮಿನಿಟ್ ಜಾಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇನೆ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರೋಡೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಕೋತೀವಿ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬೈಕೋತೀವಿ. ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಸೋ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಂದರೆ, ನಾನು ತಿಳಿದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ದರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಈವನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸಮ್ 8-9 ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಕಂಜೆಷನ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಆಫೀಸು. 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ. ಆ 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೇನ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಕತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು who's much longer on the roads might have a different perspective. Yeah, true. No, like today morning my brother came with me when I was coming here. I dropped him on the way somewhere. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದೇನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 15-20 ದಿನ ಆಯಿತು ಅಂತ. ನಾನು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದಿನ. ಕೆಲಸ ಶುರುವಾದ್ಮೇಲೆ
ಆಫೀಸು ಮನೆ. ರೈಟ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಐ ಗೋ ಟು ದಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಒಂದೇ ರೂಟಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ರೈಟ್. ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಐ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲಾ, ಇಂದ್ರಾನಗರ್, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೂರ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ವೇನೇ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 600-700 rupees. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. JP ನಗರ್ ಕಡೆನೇ 1,000 ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್, ಪಬ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ನಾವು 2016 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ. ಸೊ ಅಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದರು 2014. ನಾನು 2015 ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ದು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 1 ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥೀಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಅವರಿಬ್ಬರು ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಥೀಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂಗ್, HCI. ಸೊ ನಾನು ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ಮೇಲೆ 7th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ನಮ್ಮದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ರೂಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಅದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ 50-hour sessions, 55-hour sessions ಎಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರೀ ತಿಂಡಿ ಎನಿವೇ ತಿಂತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ಆಗೋಗೋದು. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ, ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ಲೆಸ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟೆಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಶಿಪ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆಫ್ UK ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು ನೀವೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ, ಇನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಒಂದೆರಡು ಹಳೆ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ಗಳಿತ್ತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಇನ್ನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನ ಗೆದ್ವಿ ನಾವು. ಗೆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಡನ್, ವಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ ಥರ. ದೆನ್ 2 weeks ಲೇಟರ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ನಮ್ಮದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ VVIP ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ UK-ಇಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಓಕೆ ಯಾರು VVIP ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾವು VVIP UK ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಮುಂಬೈಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವ್ರು ಬಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಸರಿ ಬಂದು ತೋರಿಸಿ ನೀವೇನು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ, ನಾವು ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಮ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೊಸ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿತಿನ್ 1 week we had to develop that entire thing and go to Mumbai and show it to them. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ನಮಗೇನಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪುಷ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಅಲ್ಲಿ 3D ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ co-founder ಸೈಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟಫ್, ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಾಡಿಜಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಮನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾನು ಸೈಫ್, ವಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಪ್ರೊಟೋಟೈಪ್. ನಾವು ಅವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಿಂಗೆ ಬರತ್ತೇನೋ ನಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂಲ್ as well. So it is about how best you leverage and utilize it. And we made it happen. So we built a prototype and we took it there. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನು ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ರೈಟ್ ಅಂದರು. ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್, ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಶೋ ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ನೋ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಬರೀ 2 weeks ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು.
Then I'll go on early. There's an industrial designer, Rebani Anta, Mosaic Design. She runs this company called Mosaic Design. So we ran to that company and we said, look, this is our engineering product. We want to make this look good. At the same time, work well as well. So she had a designer called Abhishek. We worked with him with nights, days. And within 2 weeks, we had 3 prototypes. The advanced version, even better than the one we had built. And eventually we had Duke and Duchess of Cambridge who had come. Okay. So it was very big. And it so happened that nam demonstration jotege Anand Mahindra no team they had this Formula 1 simulation thing that they were demonstrating. Okay. So they were also at the event. So somehow I don't know, like the universe gave us a sign or what, but things happened for us. Everything fell together and the event went well. We ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಅಂಡ್ ಡಚಸ್ ಆಫ್ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಟ್ ಅವ್ರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಜಾರ್ಜ್ನ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಮೀಡಿಯಾ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ there was a small pitch event and Sanskriti pitched for like some 60 seconds and Mr. Anand Mahindra was there and he said, if you're looking for investments, I would love to invest in your company. And once he said that, few more people were there and they all jumped in. They're like, yes, we're also interested. And that sort of we were still in college. This was like 2 months to go before our graduation. And then see, we always knew we wanted to do something different, run the company. But Ali, it became a lot more concrete. Okay. The thought process, the idea behind it. So then we graduated, came to Bangalore, and we opened the company in June. Okay. So, I mean, it's been a long journey since then, but this is like our starting story, like how we sort of came together and made this happen. So it is Anand Mahindra ಅವರು ಬಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಕಲೀಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದರ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ MS ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ peer pressure anta alla, but those thoughts do come to your mind, like am I doing the right thing and all those things. But once there were two aspects. One, the encouragement we got like this, and the second thing was how much ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಲಸ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ 5 to 6 months. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ರೈಟ್. ಇದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಅದು ಇಷ್ಟು ನೋಬಡಿ ಸೈಡ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ, ನೋಬಡಿ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಾವಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ನೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ 2 months to graduation and Mr. Anand Mahindra sir pitched that he would want to invest. So from that, turning this into a business, because you are engineers, initially it is always about the love for engineering. Engineering hangre creating something from scratch that gives a lot of happiness and all those things. How did this turn into a business? Like, right. So namge I think we were very how do I say, like you said, very engineering mindset ಇಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೆರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಓವರ್ ಝೀಲಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಿಡ್ ಥರ, ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಟುಕ್ ಅಸ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿಫೈನ್ ಇಟ್. ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತಾ, ಅಥವಾ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನ್ಯೂ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಡಿವೈಸ್ನ ತಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫಸ್ಟಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ದೇರ್ ವರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಲರ್ನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ಆ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ನೋಷನ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಹೀಗಾಯ್ತಂತೆ ಹಾಗಾಯ್ತಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಕಂಪನಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಂಡಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ 1 million ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಜರ್ನಿ ಯೂಶಲಿ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆನ್. So those are the things we sort of started learning. I wouldn't say the hard way, but it took us time. And it was different from what we had expected. Even though I would say Nam University had prepared us quite a bit in terms of we had course-ಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಮಗೆ on entrepreneurship, and these were all not theory based but practical courses. Okay. ಅಂದರೆ there was this one course called New Venture Creation where ನಾವೊಂದು ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಪೂರ್ತಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಐಡಿಯಾನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ to try and move that idea ahead. So ಅಲ್ಲಿ classes ಎಲ್ಲ we would have lectures by entrepreneurs. So I have been taking those lectures last couple of years now. So I mean it's a great place to be. I'm very happy about that. My co founder Aman also does that. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಡೋರು. ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಬಸ್ ನೋಡ್ ಫೌಂಡರ್ ಫಣೀಂದ್ರ ಸಮ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೋ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಟ್ ಅವರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋರು, ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ರಿಯಲ್ ಲಿವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. So when we came out, we had all of those experiences. But even then, it took us some time for us to settle in, understand the space, understand entrepreneurship andre hege ಏನು. I mean, we're still learning. We're still in the initial stages. But I think the first 1 year was all about self-discovery. Adರಲ್ಲಿ we had a couple of notable people. One was from Indian Angel Network is also one of our investors. So alli we had have a lead investor called Rajesh, Mr. Rajesh Navneetam. So he's been very helpful, very involved in how we do things and what we do, and he's been like a mentor throughout. Even now we have like weekly or once in 2 weeks we meet and we have exchanges, and so from that perspective ಅವ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು ಮಾತುಕತೆಗಳು. and you know like ನಾವು 4 ಜನ ಇದ್ವಿ ಟೀಮಲ್ಲಿ. how to build a team, among the 4 of us, how to move ideas ahead, how to ensure there isn't a conflict, and how do we resolve conflict if there is a conflict. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು in the first year it went through. Then we started thinking about the business as well. What is the business proposition? Who is our customer? What is the market? And lots of visits to our potential customers, potential users. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. Then we did structured field trials as well. So in 2 locations, one in Dehradun. There's this National Institute of Visually Handicapped ಅಂತ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾವು ದೇ ರೀನೇಮ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್, ವಿಜುವಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ದೇರ್. ವಿ ಡಿಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ JP ನಗರಲ್ಲಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋತ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ in 2018 or I think towards the end of 2017, now we used to go to a lot of these business plan competitions. Yeah, for 2 reasons. One, it gave us this prize money and grant money which kept pushing us forward. Second, good connections, investors irbodu, or talent pool irbodu, mentors irbodu, industry experts irbodu. One such competition alli, I think one of the jury members was the principal secretary of Jharkhand. Okay. Or I think Jharkhand, or he was involved in Ranchi district administration. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಸರಿ, ನಾವು ನೀವು ಬನ್ನಿ ರಾಂಚಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ವರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ರಾಂಚಿ ಇನ್ 2018 July. Again, I would say ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ we were nowhere close to being ready. But that is also learning. You never are. There's probably never a time where you think, I'm perfectly ready for something and then I'll go take it up. Anta. Right. So, but when an opportunity comes our way, ನಾವು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. And ಅಲ್ಲಿ we set it up like a smart class. So this idea of smart class sort of evolved into a product there. And it took us a good 2 years from when we started the company to when we had our first business. And I think it was a big journey of, like I said, learning and unlearning at the same time.
ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ ಅನ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ, ಇನ್ ಎನಿ ವೇ ಪಾಸಿಬಲ್, ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಜರ್ನಿ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ರಶಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್? I mean, good question, but see, short answer, very important. But to get there is a little complicated. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ನಾವು I mean, it could be an age thing or it could be an engineering thing, but ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಏನೋ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೇನೋ. ಬಟ್ ಮೋರ್ ಆಫನ್ ದೆನ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಅಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್. ಅವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದು. ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ I mean, most of our advisors and mentors say, as in like, you enjoy the process, enjoy what you're doing, and things will happen for you. But that, I think, basic impatience everybody has. That is where we maybe falter a little. But na noddange, there's this you must have watched the show Silicon Valley on HBO. So adralli there's this dialogue where he says his journey is always 2 steps forward and 1 step back, and that's very beautiful saying. So I think Nam journey also has been like that. There are always good things happening. There are also setbacks. But overall, if you sort of zoom out and see, we're always going forward. And that is probably because of the process. What we tend to forget is, for example, ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, I took a break, ನಾ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. So after a certain point of time, ನನಗೆ if I start feeling that I'm still there, whatever, but we forget that where I started was long back. We've come a long way. Adhan now we forget to be kind to ourselves. And we start being too criticizing and trusting the process. Innond aspect ಏನಂತಂದ್ರೆ, we might be on the wrong path as well. Being realistic in that process. For example, SharkTank ದಾಗ ಒಬ್ರು ಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್. So he's still on it. But practically thinking, that's not a scalable business or whatever. Hang anastati, but trusting the process is 2 different aspects. If you are getting what I'm telling. No, I mean, they see, if you take that example only, there's a very good chance he'll prove us wrong. Exactly. But the thing is, there are few people, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು, the belly button shaper. So all those things, like trusting the process blindly and being adamant that this will work. Even though you have a lot of red flags in front of you, you are adamant. ನಾ ಮಾಡ ತೋರಿಸ್ತೇನಂತೆ. That can work 2 ways as well, either good or bad. Being confident is very much different, and being arrogant about your ideas might be. No, see, it's a fine line. I'll tell you why. If you ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಇನೋವೇಷನ್ ನೀವು ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಜನ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದೇನಿದು ಅಂತಾರೆ. Right. But if it is not for some quote unquote eccentric people to have stayed the path and made it happen, life would not be this way today. Yeah, before people used to think sun revolves around. Exactly, yeah. So andre ade, so like you said, both aspects are good. One is being confident is important, but if we are on the wrong path and we're adamant about it, we'll not get anywhere in life. But at the same time, if you discount that, we will not have a lot of innovations which are, which have needed people to power through it. Now that I think of it, even if you're adamant and arrogant and on the wrong path and you still work on it, that is kind of good, because you will learn it on yourself. Fail ಆದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಐತಿ ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್. ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಐತನ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೋ ದೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಹೂಎವರ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಹೌ ಹ್ಯಾಸ್ the entrepreneurship journey been like with the group? So them what they say, the coordination, the friendship. Because why I ask this question antandre, we are often told don't do business with friends. Because it runs with a risk. If something goes wrong, you lose a friend as well. So how has that journey been? I think it's been great. ನಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದೇನು
ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇದು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ I mean, to give an answer, whatever points I have, team is always in them. So now we are just beginning, we're just starting out, and illi work barakkunuve, I think the team has been a very big factor, instrumental factor. And in terms of namdo, we've all had our own ups and downs personal life alli, and together also, like amongst us as well. But ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ 4 of us ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜನ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ನಮ್ದು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆವಾಗ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸಗ್ರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್. So when we go to that level of thinking, things become a lot more clearer instead of saying, hey, ಇವನು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ. So I think I would say very fortunate that we've been very fortunate to have found a great set of co-founders in each other. ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, how do I find co-founders? There's no science behind it. If you and I don't know, it's not like ನಾನು ಒಂದು 5-point plan ಹಾಕ್ಕೊಂಡು plan movie step 1 step 2, it so happened, and that's why I use the word fortunate, because it's going well. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ it could have gone south at any point in time, and I think right now we've built a good base, a good foundation. 6 years ಆದಮೇಲೆ 6 years as business partners, and before that we've known each other for another 4 years. So ಏನಾದರೂ ವಿ ನೋ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಐಡಿಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಓಪನ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸೈಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿ ವರ್ 21, 22, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಇವಾಗ 2 of my co-founders are married to each other. So they were actually dating when we were in college itself. Aman and Sanskriti. So they actually started dating I think in the first semester only. Yeah, so some love at first sight type scenes though, and they got married in 2020. Yeah, so now it's a different stage of life, and I think those things also play a role. Now we are very conscious to ಅಂದರೆ ಕೆಲಸದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ ಅ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೇನೂ ನಾವು ವಿ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟುಗೆದರ್ outside of work as well. So it could be just we go for dinner, or we go for a cup of tea, whatever it is. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ will not always be business. It will be because we have a lot of things in common. We have common friends, and I think those things keep it alive. And we've also built circles outside of work, outside of the 4 of us. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ 24/7 ನಾವು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಮುಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್, ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್, ದಿ ಅದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ co-founders ಮದುವೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಏನು ಭಾಳ ಚಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆಫನ್ ಎನಿ entrepreneur's journey from a person who is not an entrepreneur, ಅವನ ವಿಷನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 24/7 ಹಸಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐತಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಟ್ ಡಿನ್ನರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿನೂ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹುಚ್ಚಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ನಾವು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಈಟ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇರಿಟೇಬಲ್. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. Because you have to also address the fact that you guys are friends also. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದ, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಕಪಲ್, ಏನೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೋಕು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸೇನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಭಾಳ ಮಂದಿಗೆ ಅದು ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂತಂದರೆ,
ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ 24/7 ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೆಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೇನ್. ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಹಂಗಿರಬೇಕು, ಇದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್. ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯು ಬಿ ಹೂ ಯು ಆರ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ our advisor keeps telling me, as long as you are genuine and you are not lying about who you are, the outcome is not always in your hands, alva? Like you are giving it your best shot, right? And ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪೋಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸಮನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಈಗ ನಾನು ಆಂಟ್ರಪ್ರನರ್ ಅದೇ, ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದ ಸೋಷಲ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ನಾ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ನಾ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಎಲ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು, might not work for someone else, but the main thing has to be, according to me, the vision has to align. What all 4 of you want for the company, ಅದು ಅಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ then everything starts aligning, because keeping the company ahead of you, it is always important. ಈಗ ನಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ನಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಬರತೈತಿ, am I getting the limelight, even I am the founder, why am I not getting the limelight? That shouldn't come. That is a very great point. So journey before Shark Tank, after Shark Tank, any difference? Congratulations first of all for getting the funding. The difference ಇದೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಇನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ನೀಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನವ್ರಿಗೆ. ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ NGO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿತು, ಓದ್ತಿರೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಆರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿವೇರ್. ಸೊ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ something like Shark Tank on mass media was a big break for us from that perspective. ನಾವು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ, we didn't know what to expect. ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ್ವರಿಲಿ ಏರ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಶೋ ಶುರುವಾಗುವರೆಗೂ ನಮ್ಮದು ಶೂಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗೋದ್ವಿ. ಅದರದ್ದೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಈ ಏರ್ ಆಗೋದು ಶುರುವಾಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಐ ಥಿಂಕ್ 10th or 13th or something it came out, and till then we could see what was happening to the other companies. Then we started thinking, oh, this could be very big anta. Alivargu we knew, okay, the Sony name is associated with it, they're a very big brand and all those things, but India la hege nadiyutte show, success agatho ilvo adella ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. But after it happened, I think few things changed drastically. One, we started getting a lot of calls from the very next day itself. ಅದೇರಾಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದನೇ. ಈ ಕಾಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಓ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ನೀವು ಡಿವೈಸ್ನ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ನಿಮ್ದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ವುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್. The thing is, ನನ್ನ ನಂಬರ್ is usually given out in most of our marketing material, at least used to be back then. So I only fielded anywhere between 10 to 15 calls a day for a good month. So we used to get a lot of these calls. And ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, just before our episode aired, overnight we added one WhatsApp button on our website as well. So we started getting a lot of inquiries on WhatsApp also. Okay. And now we weren't doing B2B. Even now we don't yet we were doing only B2B. We don't yet do B2C. So ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು we were just gathering data and sort of getting a feel of what they want. ನಾವೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಎವ್ರಿವೇರ್ ವಿ ವೆಂಟ್, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಅಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಥಮೇಶ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು, ನಾ ಇದನ್ನು ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇ ವುಡ್ ಐದರ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್, ಆರ್ ದೇ ವುಡ್ ಸೇ ಈ ಥರದ್ದೇ ಟಿ ವಿಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಓದ್ ನಾವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ
ನಾವು ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಡು, ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಸೀನ್ ದ ಶೋ, ಆ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ, ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಸುಮಾರು ಜನದಲ್ಲಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಓ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪಿಚ್ ಅಂತೂ ಆಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ 11th minute. Right. And that made a very big difference in a lot of these conversations. And I think it added supremely to our credibility. In line with that, namge innu a few other things also went well. So we got the National Startup Award also banto, but I don't know the timing exactly, I don't remember, but I think around that time only. So we got the NSA award as well in 2021. So all of these things added well. We got featured on United Nations, the development program. They had a magazine sort of thing where we got featured. So all these things came at a similar timeline around that time, and it worked very well in our favor. So Nice. yeah, a lot of people who went to Shark Tank talk about their sales before and after. So I don't have numbers like that off the top of my mind, but we've had phenomenal 2 years, 2021 and 2022. And we can see the growth trajectory in terms of our reach, our revenue numbers, number of people, our team size. We were around 8 or 10 people when we shot the episode. Now we are around 40 people. So Nice. And we're growing continuously. Nice. So from a audience perspective, so ನೀವು on this technical terms ಹೇಳಿದ್ರೆ not many people know like due diligence. So would you explain that what is due diligence? Okay, so typically how an investment works is, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಲಿ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ನೀವು you'll talk about your market, your business idea, how do you business model, how do you charge customers, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ this is something I like, I want to invest in this, ಮುಂದೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು I'll tell you, okay, I'll invest, let's say 1 crore rupees. ಅದಾದಮೇಲೆ you will say, okay, I'll give you 10% or whatever it is, we agree upon it, right? So a deal is agreed upon. After this, there's like a background check to ensure that ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಅಂತ. ನೀವು ಏನೋ ಕಾಗೆ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ there are these companies which do the due diligence from few angles. ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೂ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ದಿ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಆ ಲೀಗಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಕಂಪನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಲೇಬರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರಾ, ನೀವು ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮದೇನಾ, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಕಂಪ್ನಿ ನೀವು ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಅ ಸೇಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ GST ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮದು incorporation certificates, so all those things, those get checked, and once those are all fine, then the investment goes through. So the investment, for example, you got a 1.05 CR for 3%. So how does that get transferred? Like how does that get dispersed? So that is sent to our company from the investors. So the whole amount together comes to your company. Okay. In exchange for shares in the company, unlisted shares in the company. So why I'm asking this is, ನಾಳೆ ಒಬ್ಬನು ಯಾರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ just like you, when you were in college, idea ಇರಲ್ಲ. So if they want to understand it in a better way from someone who is more relatable, so like I'm asking, like how does it get dispersed, or is it like how and when you want investment, I'll be giving you the money, or ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಟ್, ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಐಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಕ್ರೀಟಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಐಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಐಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಐಡಿಯಾನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ. ಈ ಐಡಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾಂಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಂಚ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂಶಲಿ ಟೈಡ್ ಟು ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು
let's pick up your industry itself. You'll say, okay, I'll reach 1 million viewers in the next 2 years, or next 1 year, whatever. So 12 months, 1 million users. So I'll tell you, I'll invest 1 crore, but ivaga I'll give you 50 lakhs. And when you hit 1 million viewership, then I'll give you the remaining 50 lakhs. So it's a tranche-based investment. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ರಿಸ್ಕ್. ನೀವು 12 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹಿಟ್ 1 million viewers, then I am not under any obligation to give you the remaining money. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥ್ರಾಟಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, instead of you burning through all of it immediately, I'll give it to you in bit by bit, piece by piece tara. So your runway is also there, and the more time you spend on a business, the more clarity you have about it. So it becomes easier. So that is tranche-based investment. A lot of people do. But at Bitre, the idea of investment is very simple. So you start with a company, private limited, andre you will have a set number of shares you start with, and you as a founder will own all of it. And then an investor comes in. Let's say you give 10%. There are 2 ways it can happen. Any investor who comes in. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 10% ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ 10% ತೊಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮೈ ಶೇರ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಂದು ನಿಮ್ಮದು ಸೇರಿಸಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 100%. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. Right. So my 10% becomes 90%, and you hold the remaining 10%. But if we do a share transfer, that is, if you buy my shares, then the money doesn't go to the company, the money comes to me. Okay. Because that share is my property. Right. ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ, ಕಾಲೇಜ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಯು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಿಯೂಷ್, ಅನುಪಮ್, ನಮಿತಾ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವಂತೂ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपके साथ ऐसा सोचेंगे, करेंगे. So realistically, how does it transfer? Because even if they are not giving you time every day, that is impossible. Because Anupam himself has invested in 200 plus companies. Yeah, his own businesses to run as well. Yeah, exactly. So how does that mentorship work? Andre call hachadaga available siktaro, or is there a scheduled meeting that happens? They are quite available. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೀಮ್ಸಲ್ಲಿ it is they have very knowledgeable people in their teams as well. So we are in regular touch. On a monthly basis we send them updates. So as we've built one format with them which has, ನಮ್ಮ business ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, what are the major areas that are doing well, major areas that need improvement, and ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಅವೈಲಬಲ್ ಆನ್ ಕಾಲ್ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್. ಜಸ್ಟ್ ದಟ್, ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಸೇಯಿಂಗ್, ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಕೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾಲ್ 2 days from now, 3 days from now. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. That is for sure. Blame ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that aspect is there. They're very approachable. And just last week, Namita teamiಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರು, and he had come to Bangalore, so we came to visit our office, and we had a very good session with him. And as we speak right now, my co-founders are in Pune meeting Namita. Oh. So, yeah. And we've had multiple calls with both Piyush and Anupam. And ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ, even they meet someone who they think is relevant to us, or connect ಮಾಡ್ತಾರೆ. We've had a few of that as well. Connect ಮಾಡಿ, and see, they're all connected in very big circles, and very influential people been there, done that, high achievers, and they facilitated those conversations with us. So we've had those as well. So it's going well, I would say. So ನಿಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ಯಾರು? ಟ್ರ್ಯಾಪ್. Favorite shark, I don't know how to answer this, but I have really no idea how to answer this. I like Namita quite a bit. And I think more than from the show, personal interactions in the I like her team as well. Very, very sharp people in her team. And we went to her factory. They sort of gave us a tour, and their hospitality was great and felt very genuine. That is not to say the others are not genuine, but this is something that I really liked. And So you've met Piyush and Anupam as well?
Piyush and Anupam, we've mostly had phone conversations. Okay. Namita, we met immediately after the show. Prathamesh visited. Yeah, Namitas. he's from Pune, I mean in Pune. Okay. So Piyush in the episode promised that he would make Annie available in all lens cut stores. Did that happen? ಅದೇ ಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿ ವರನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ B2C, ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ B2C. Okay. But he did follow up on that. Even in our conversations, he's like, that conversation is still open. Whenever you guys are ready, we'll start talking about it. Anta. So it wasn't just something he said on the show. He followed up on it. That is ಯಾಕಂದ್ರೆ often reality show is fake. Is all that is what is told. So coming from someone who is in personal touch with them, with the sharks. So what is the process to get on Shark Tank? Not being televised or not is Yeah. their take. But what is the process to apply? Just like any other business plan, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಟಿಪಿಕಲ್ ನೀವು ಪಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ Q&A ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪಿಚ್ ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೋನಿನವ್ರದ್ದೇ ಜನ ಇತ್ತು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಫ್ರಮ್ ಸೋನಿ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಟೈ ಅಪ್, ಬಟ್ ದೆ ವರ್ ಸಮ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ ಇತ್ತು, Q&A ಸೆಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ 2 rounds ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಶೂಟ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ. ಏನು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇತ್ತನ? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. Season 2 he got shortlisted. He was supposed to Karan on the shortlist madare. He got a mail that you have been shortlisted. Send us the further details by 14 June. The mail, he got the mail on 24th June. Oh shit. So he's from Belgavi. He has a garage chain and a bike rental company. So ಟೈಪೋ ಅಲ್ಲ ತಾನೆ? ಏನು ಟೈಪೋ ಇತ್ತ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ? ಏನು ಕತೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ದ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ತೆಳಗಡೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಟೈಪೋ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ಜುಲೈ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಯಾ ಮೇ ಬಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ coming from such a, you are expecting from such a big platform alla, you don't expect mistakes from that level. And it is season 2, so mistakes has to be lesser. So how does Thinkerbell, so where do you see Thinkerbell in? Like, cliche question antalla, but what is the vision that you have going ahead around 10 years? 10 years is a very long time. Yeah, that is why, because that is where you think a lot of bigger picture. So you are 7 years old? Yeah, 6.5. Yeah, maybe 5 years soon. Yeah. Let's consider 5 years. Okay, so namdu we've started with a literacy solution. Annie is a literacy device that will teach you how to read, write and type in braille. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ let's say age group 5 to 15 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ. One thing we want to do is ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಬ್ರೇಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಗಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಥಾಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಯಾರೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಷುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಅಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ that cannot only be through marketing, it has to be through substance. So having the right substance in place and having that right subject matter expertise for the entire country, that will be our foot in the door for inclusive education. So inclusive education andre having people of all disabilities under the same roof another, right? So if you see ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್, ಇವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಏಕೆಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಫಾರ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೂಫಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದೋಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, or at least bridge that gap? That is where we want to be. ನಮ್ದು ಆ್ಯನಿ ಕೂಡ ನೀವು if you abstract ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್
ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್. ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ದ ವೇ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಆ್ಯನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೀಚ್ ಅ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದ ಬ್ರೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಅಡಲ್ಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಿವೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಟೀಚ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And at the same time, I'm also connecting you with an audience that you otherwise cannot connect with very easily. So adu is we think will be a game changer in inclusive education. ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ and I don't find a way, so your device is helping me without me trying to learn anything new. Correct. I just have to get the device, and I'll be good to go to teach a lot of. So that's a good thing, because ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚ್. ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ನೈಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು USA, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವೀಸಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋದೆ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೂ ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಗೋಳು, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದು ಅದೇ ಕತೆ. ಸೊ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡೋಣ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈ ವೀಸಾ. ಸೊ USAಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗೋದು? ಐ ವಿ ಪ್ಲಾನ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು US ವೇರಿಯಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿದು there's a launch, and so along with our partner American Printing House for the Blind anta APH, so we are working very closely with them, and the launch is slated for sometime in March. Idea is to go and see that through and help them through whatever challenges might come up. So okay, so very random question. ಈಗ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ is still still invested. So ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು equity? When he invested, I think was around 3-4% in that range. Pre-revenue ಅಲ್ಲ? No, this was in the first round only he invested. Oh, okay. So our first round valuation was somewhere around 5.8 crores or something. Okay. So right now you're standing at 35. No, the Shark Tank time was 35. Right, ಅದಾಗಿನೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. So nice. So plus. Yeah. More plus than that. So apart from business, what is Dilip more into? What does he like? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ನನಗೆ. ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಬೌಟ್ ಮೇ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದಿರೋದೇ ವಾಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ. ಇಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ನೋ, ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಬಟ್ ನನಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಐ ಲವ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. I follow sports as well. So I play cricket very regularly. I play leather ball cricket. ಸೊ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ತುಂಬ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟಚ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ 2020. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2-3 years I've been playing 2 to 3 times a week. Try and make time to play. Other than that, I really like high altitude trekking. I have done a few treks in the Himalayas. Oh, nice. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಈ ಕುಮಾರ ಪರ್ವತ, ಕುದುರೆಮುಖ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ I mean I really like trekking. Be it Western Ghats 1 day 2 day treks, or 8-9 days Himalayan treks. So my most recent one was Rupin Pass in this September, 22 September. Okay. That was very challenging. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆದರ್ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಕ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಕ್. ಬಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಡೀ ಕಂಟ್ರಿಲೇ ಹೇಗೇಗೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋ ಥರ ಇದೆ, ಅದೇನು ಕಥೆ. ಸೊ ಫುಲ್ ಮಳೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ somehow we got permission to go through, ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ಸ್, ವೆರಿ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್
lots of things you weren't prepared for, ಓಕೆ. but made it through. And ನನಗೆ I love trekking because it helps me clear up my mind completely and come back with like renewed energy ಥರ. Other than that, usual stuff. What else? I don't know. Like, people usually talk about food. I love trying different things with food as well, but I'm a vegetarian, and ಇದು ನಾನು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ನಂಬಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟುಗೆದರ್. ಫುಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಗ್ರಿ. ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್. ಯಾ, ಸ್ಟೀರಿಯೋಟೈಪ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ದಿಲೀಪ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಕ್ಕರ್. Yeah, He likes adventures definitely. and he's into sports. Yeah, I mean, I love traveling as well. Eega, in between, nobody could travel. That was a very bad time for all of us. But love going on drives. So ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. Right. ಆ ಥರ I really like looking at or visiting these architectural places like old temples. Oh, nice. Same here. ಯಾ. ಸೊ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕೀಪ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೋ ದೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ಅ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ಲೇಸಸ್. Right. ಸೊ ವಿ ಡೂ ಕ್ವೈಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೋಸ್. We'll go once together. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. Your whole team and us will have fun. ವಿಲ್ ಗೋ ನಿಯರ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ. ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಗೋವಾ ಹತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಗೋವಾ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಬರೀ ದಾಂಡೇಲಿ ಗೋವಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ? ಐತಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಗೋವಾ ಐತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಗೋಕರ್ಣ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ, ಹಂಪಿ ಇಸ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್? You want to have a pleasant, nice, exploring trip, or just want to go and have a drink and have fun by beach side? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಡ್ರಿಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೋಕರ್ಣಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗೋವಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಪಿ ಈಸ್ ಅ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಾದಾಮಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಐತಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಾಂಡೇಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೈಸ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಬರ್ರಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ ನಾವು. ಬರ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ 2 questions before I end. So how did you find Prathamesh? Is one thing. You answer that and I'll come to the next. Okay, so ನಾವು ಪುಣೆನಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಪುಣೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2018 2019 ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಕಿಡ್. ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಸೇಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನು ನೀನು ಕ್ಲಾಸ್ 3 ತಾನೇ, ಇದು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನವ್ರಿಗೆ. ಅವನಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್, ನನಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ 15 minutes ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. And it became very clear that he's an extraordinary child and a clear standout from the group another. And we've been in touch with him since then via our smart class ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಶಾರ್ಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ದೇ ವಿಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾಟ್ ಶೋ ಅಸ್ ಫಾರ್ 1 hour, ಯಾವನೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ. ಸೊ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು, 10-15 ನಿಮಿಷ. ಸೊ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ವಿ ಪುಟ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೆನ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ಮನ್ ಹೂಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ದಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ Prathamesh. And we asked him, Sony were also very interested. They were like, yes, it will be good. So then we asked his parents, asked him, and he was also interested. He does a lot of motivational speaking. His YouTube channel, now everybody knows about him. Yeah, I don't know definitely. why I'm introducing Prathamesh. He should introduce us. Yes, brand ambassador. So he does a lot of this, and having spent time with him, ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಯಾವುದೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ.
ಸೋನಿನಲ್ಲೂ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ದೇ ವರ್ ಲೈಕ್ ನೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ರಾ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಲೈಕ್ ನಾವೇನು ಅವನೇ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅವನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೀ ಸ್ಪೋಕ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಬಿಡು ಒಂದ್ಸಲಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ in front of that. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇನ್ನೇನು ಕತೆ. If I would be on that stage, I don't think I would be that confident, being the person who is used to being in front of camera myself. And him, like, ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ I find for people who are confident even if they fail, he showed that. ಒಂದೇನೋ wrong answer, no don't worry, I'll do it right ಅಂತ. that cannot be scripted. ಅದು you cannot go to Prathamesh, ನೋಡು Prathamesh ಈಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳು, ಈಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳು, that cannot. And he is a child. ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರ್ಬೇಕು. And beautiful it came out. And luckily, fortunately, because of the credibility, your video went viral. Your pitch is viral. No, I think he has a lot to do with that for sure. Definitely. I wouldn't like butter you telling that it is because of you. It is a fact that it is because of him. And ಅವನಂತ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್. ಈಗ ಹೀ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಆರ್ಡಿನರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಿ ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದೇನೋ ದೇವರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತ. ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೇ ಬಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಒಂದೇನೋ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ ಏಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಗರ ಕಡೆ ಐತಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮೇಶ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಹೀಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಆಗೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಕುಡೋಸ್ ಟು ಹಿಮ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್. ಈ ಅನುಪಮ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಫೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಅಮನ್ ಫ್ಯಾನಾ? He is. He had, I think, he had a couple of bought products before. So that's something he could relate to. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ that is something he could relate to. Exactly. Because ಉಳ್ಕಿದವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ shadi.com ತೊಗೊಂಡೇನೋ. shadi.com, MKWS and the other things ಗಿಂತ this was something he had a speaker or something. ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ it says something ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ he took that ಅದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. And he's very sharp, and especially with respect to sounds he captures and processes very quickly. So good to see Aman gave him a gift hamper. ಅದರಲ್ಲಿ he had a lot of things like our boat nor the watch ಇತ್ತು, and a couple of other things like speakers and headset and all that. And so whenever we meet him, he's usually wearing those. And nice. Generally a very happy chap. He happy chap in a way. He makes us happy looking at him. As positivity, we look for a lot of places for positivity. ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. But a noble thing that you're doing from your company, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೇರಿ, like honestly, I feel lucky that I shared the stage with you on that event as a panelist. Namdantu ಏನು ಇಲ್ಲ. Sir, as he's told, he'll be investing 50 lakh rupees in me, and once I reach that 1 million views, he will invest other 50 lakhs. Investment sikto. Clickbaiting. Yeah, totally. So yes, thank you for giving your time. So how did you feel ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು doing this podcast? Very good. I mean, see, ನನಗೆ I still feel extremely early days of my career as an entrepreneur. Now when we meet people who are like who've done this for 20 years 30 years, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಇದು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. And I think that is also motivation for us to keep going. So I wouldn't say we are a very successful startup as of now. I think we are doing well, but it's only a start. So it's always nice to share stories. And I really like ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ I don't think there are a lot of people doing this. So it really takes guts to pick this up. And I think there's ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ
ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೆಸ್ಟ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂವರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಮೈ ಕ್ಲೇಮ್ ಟು ಫೇಮ್ ಸಮ್ ಡೇ. ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಮ್ಯಾನ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ ದಟ್ ಪಾತ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೇಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಹೇಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ, ನನಗೆ ಸರಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್? ಇವಾಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿ ಓನ್ಲಿ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ನನಗೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಸೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಂಟುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಬರೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ. ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕನ್ನಡನೇ ತಾನೇ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಬರೀ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಓದಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕೇನು ಕೆಟ್ಟದೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವರು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ನಂದೊಂದು ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ ಕನ್ನಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ವೈ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ವಿಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. US ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದೇರ್ ಆರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೊದಲೇ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ who are here since around 5 + 10 years are still ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯಲ್ಲ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ನೋಡೋದಿದೆನಾ ಕಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೈಡಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ. ಒಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸೋದಪ್ಪ. ವೇಟರ್ ಇದಾನ, ಏನು ಬೇಕು ಸರ್, ನೀರು ಬೇಕಾ, ಇದೇ ಇಲ್ಲ, 4 ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಂಗೆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಡೆದು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲೇನೋ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಕನ್ನಡದವ್ರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚೋಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಇರೋದು. ಒಂದು 4 ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನೇ, ಎನಿ ಸೌತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಅವ್ರು ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಹೋದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತೆಲುಗು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಬಂದರೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾ ಮುಂಬೈ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವ, ಸೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ನನಗೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ, ನಂಗೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಯು ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಐ ಮೀನ್ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅದು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮದು ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಸ್, ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್, Prathamesh, you will get 5% cut from my 50 lakh investment. So Sanskriti Allah, see you. Sanskriti, Dilip has committed for a 50 lakhs investment in my company. Equity no disclose ಆಗಿಲ್ಲ. even due diligence ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ. we are very open to that. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಅದುವರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕೈತೆ. ಈಗಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ರೇಟ್. ಎಸ್, ಡನ್. ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ ಆದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೀ. ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೇಮ್ ಟು ಯು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ವೆಲ್ ರಿನೌಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆಲ್ ರಿನೌಂಡ್ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಷ್ಟು ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. entrepreneur to entrepreneur talk happening. But thank you for recognizing me and having me.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮದು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋದಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಶೂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಸಮ್ ಥೀಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ, ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಗಿದೆ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ. ಎನಿವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್, ವಿಲ್ ಟೈ ಅಪ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾರು ಮಾಡೋಣ. ಖಂಡಿತ. ಆ ಡೇ ಔಟ್ ವಿತ್ ಥಿಂಕರ್ಬೆಲ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬನ್ನಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್. ಜಯನಗರ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಡಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ವೈಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಬಿಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಕರೆದ್ರಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಎದಕ್ಕಾರ ಬಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ. ನಾನೇ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಬಯಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. फाइव हाँ फिर सिक्स हाँ अभी स्पेस बार दबाओ. नाइस. अरे रे, हे बरोबर वाटत नाही. कुछ गलती हुआ, फिर से बहुतेक करो. काहीतरी चुकीचे टाकलंय. कृपया पुन्हा प्रयत्न करा. 4 तुमचं युजर नेम कीबोर्ड वर टाइप ओ करून यूजरनेम स्पेस बार सबमिट करायला स्पेस बार दाबा. No, username space. Username one दबाओ. 1 दबाओ. 1 हाँ 3 हाँ 3 5 फिर क्या 2 ना 2 हाँ देख लो 135. हाँ 1352 है. अब स्पेस दबाओ. हाँ स्पेस बार. प्रथमेश सिद्धार्थ, पुन्हा स्वागत असो. तुमचा पासवर्ड कीबोर्ड वर टाइप करून सबमिट करायला स्पेस बार दाबा. 4.6 मेरा पासवर्ड क्या है सर? 456. So 4 दबाओ. No 4 दबाओ. 4 दबाओ. 5. Oh no. I think you हाँ 2 कीज दबाए. तो अब यहाँ चेक कर सकते हो क्या क्या आपने दबाया. तो यहाँ 2 कीज दबा हुआ है, राइट. 2 नहीं दबाना है तो आप बैक स्पेस दबा सकते हो. ये वाला बैक स्पेस की है, ठीक है. तो अब 6 दबाओ. अब 6 दबाओ. नहीं सिर्फ 6 दबाना है. सिर्फ 6 दबाया. स्पेस दबाओ. ॲनीला कसे वापरावे हे नाइस. तो आपने अभी लॉग इन कर लिया, स्पेस बार ठीक है. तो म्हणजे आपका अभी पहला लेसन शुरू ॲनीच्या होगा.